Mithila and my team members Bhavya, Chaitanya, Satvika, Bhaskar. Today I am going to present the fourth experiment of the computer network laboratory, which is distance vector routing protocol using Cisco Packet Tracer. Before explaining the practical experiment, I would like to explain some basic terms of the networking concept. These concepts will help us to understand the experiment more easily. First, I will explain what is a computer network is. Then I will explain some basic networking terms, different types of networks, network topologies, Cisco Packet Tracer, routing, static and dynamic writing, and finally the vector routing protocol. After that, we will explain the experiment is working and the output. First, what is a computer network? Computer network is a collection of computers which connected together to share the data and resources. For example, when we use college Wi-Fi, browse the internet or share the files, printers and etc. The main purpose of the computer network is the communication between the two or more computers and share the resources like files, printers, etc. Next, basic network terms. Now let us look some basic networking terms. A node is any device connected to a network. A node is any device connected to a network such as computer or printer. A host is a device that has its own IP address, and IP address is an unique address of the computer. A router connects different networks and helps the best part of the network. A packet is a small unit of data that travels through the connection. These are the basic terms we use throughout this experiment. Next, computer networks are classified based on the width or area. The first type is PAN. This stands for Personal Area Network. It covers a very short distance like a Bluetooth connection. The second type is LAN. It stands for Local Area Network. It is used within the school, office or college industry. The third type is MAN, Metropolitan Area Network, which covers an entire city. The fourth type is WAN. It stands for Wide Area Network. It covers the entire world. Now let us understand network topology. Network topology means that the way devices are connected together. There are different types of network topology such as bus, star, ring, mesh, tree, and hybrid. Among these, star topology is most commonly used and it is easy to install and manage and troubleshoot. In our experiment, we uses a star topology where all computers connected to a central switch. Cisco Packet Tracer అనేది ఒక సిమ్యులేషన్ టూల్. అందులో మనం నెట్వర్కింగ్ టాపాలజీని బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. వర్చువల్గా టాపాలజీ ఎలా బిల్డ్ చేయాలో మనం సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్లో మనం నేర్చుకోవచ్చు. సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్ అదొక నెట్వర్క్ హార్డ్వేర్ సిమ్యులేషన్ ప్రోగ్రామ్. ఇది సిస్కో సిస్టమ్స్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. ఇందులో మనం డిజైన్ చేయవచ్చు, టాపాలజీని కాన్ఫిగర్ అండ్ ట్రబుల్ షూట్ చేయవచ్చు. అండ్ ఇందులో సిఎల్ఐ ఎమ్యులేషన్ చేయొచ్చు. అంటే మనకు ఫిజికల్గా రూటర్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే మనం అవన్నీ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ తీసుకుని మనము అన్నీ ఎలా చేస్తామో సేమ్ అది రకంగా వర్చువల్గా సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్లో మనం చేయవచ్చు. అండ్ ఇందులో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినా ఏదైనా సరే మనకు వర్చువల్గా చూపిస్తుంది. అదే ఫిజికల్గా అయితే మేబీ పాడవచ్చు అక్కడ మన దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్స్ అన్నీ. అండ్ ఇందులో లాజికల్ అండ్ ఫిజికల్ వర్క్ స్పేసెస్ కూడా ఉంటాయి. మనం లాజికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఫిజికల్గా రూటర్ అవన్నీ తీసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దానికి లాజికల్గా కోడ్ కూడా రాయొచ్చు. టాపాలజీ ఒకటి బిల్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ అ డైనమిక్ శాండ్ బాక్స్. ఇది మనకి రియల్ లైఫ్లో ఎర్రర్ తక్కువగా చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. మనం వర్చువల్గా ఎర్రర్ రాకుండా చూసుకుంటే మనం దాన్ని ఫిజికల్గా చేసినప్పుడు మనం ఏ ఎర్రర్ లేకుండా ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈజీగా చేసుకోవడానికి ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్.
ఫీచర్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్. ఫీచర్ ఇదేంటంటే సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్ ప్రతి ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్ని, టీసీపీని ఇదంతా ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇదంతా ఒక డీటెయిల్గా డైనమిక్ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్ అనేది. ఇందులో మనము ప్యాకెట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి దాని రూట్ని మనం ఫిజికల్గా వర్చువల్గా చూడొచ్చు. అండ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టలేషన్ ఇది డిహెచ్సిపి కాన్ఫిగరేషన్కి, డిఎన్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్కి సిఎల్ఐ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి మనం ఇదంతా చూడొచ్చు. ఆ ప్రోటోకాల్స్లో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనం సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్లో చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈజీ డయాగ్నోస్టిక్స్. ఇందులో మనం ఈజీగా ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫిజికల్ అవుతే మనం ఫిజికల్గా రూటర్ స్పీసెస్ వాడితే కనుక అందులో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో ఎర్రర్ ఉందో చూసుకోవడానికి మనకు కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. ఇందులో ఈజీగా మనము వర్చువల్గా ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది అనేది ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఈజీగా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. ట్రబుల్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా ఎక్కడ ఏది ప్రాబ్లం ఉంది, ఎక్కడ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి. అండ్ ఇందులో ఎలా నేర్చుకోవాలి అనే దానికి కూడా కోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రూటింగ్ అనేది నెట్వర్క్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్. ఇది ఇక్కడ ఇది ఎఫిషియంట్ పార్ట్ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి. అండ్ ఇందులో డేటా ప్యాకెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది డేటా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఈ రూటింగ్లోనే మనం చూస్తాము. డేటా ప్యాకెట్ ఒక రూటర్ నుంచి కానీ ఒక పీసీ నుంచి కానీ ఇంకో పీసీకి వెళ్ళాలంటే రూటింగ్ చూస్తేనే అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ రూటింగ్ టేబుల్. ఈ రూటింగ్ టేబుల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇది ఒక స్ట్రక్చరల్ డేటాబేస్. ఇందులో మనం మెమరీ, టార్గెట్ ఐపీ అడ్రస్, ఒక ఐపీ అడ్రస్ నుంచి టార్గెట్ ఐపీ అడ్రస్కి మనం డేటా ఫార్వర్డ్ చేయాలి. ఇదంతా ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ హాప్ లుక్అప్. ఇది ఒక ప్యాకెట్ అరైవ్ అయినప్పుడు ఆ రూటర్ డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ ఇది చూసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ గేట్వేకి. ఇది మనం చెక్ చేసుకొని కరెక్ట్ దానికి వెళ్ళిందా లేదా అని చెప్పి మనం చూసుకోవచ్చు. అండ్ డీక్యాప్సులేషన్. ఇది రూటర్ మనకి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ 2 లేయర్స్ ఇది హెడర్గా మారుస్తుంది అండ్ ఆ థర్డ్ లేయర్ని అది డిమాడిఫై చేసి నెక్స్ట్ ఆ థర్డ్ లేయర్ కింద ఇంకో 2 లేయర్స్ హెడర్గా యాడ్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ 2 రిమూవ్ చేసి. ఇదే రూటింగ్. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఆ డేటా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది రూటింగే చెప్తుంది. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూటింగ్. రూటింగ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఒకటి స్టాటిక్ అండ్ ఇంకోటి డైనమిక్. స్టాటిక్ రూటింగ్లో కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేస్తారు అండ్ రూటింగ్ ఆల్గోరిథం అది ఫిక్స్డ్ అయి ఉండదు, దాని పాత్ని బట్టి అది డిసైడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అడాప్టబిలిటీ. ఇది ఆటోమేటిక్గా అడాప్ట్ అవ్వదు. లింక్ అలా ఎలా పడితే అలా అడాప్ట్ చేయాలి అనుకుంటే నోడ్ ఫెయిల్యూర్స్ అవుతాయి. సో ఇది జస్ట్ కొన్నిటికి మాత్రమే అడాప్టబిలిటీ అవుతుంది. అండ్ స్కేలబిలిటీ. ఇది లార్జ్ నెట్వర్క్స్కి ఇది యూజ్ చేయలేదు, స్మాల్ నెట్వర్క్స్కి అయితే ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దీనికి ప్రతి పార్ట్ చేంజ్కి చాలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావాలంటే చాలా మోడిఫికేషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది, చాలా మ్యాన్ పవర్ కూడా కావాలి. నెక్స్ట్ రీసోర్స్ కన్జంప్షన్. ఇందులో 0 CPU అండ్ బ్యాండ్విడ్త్. ఇందులో బ్యాండ్విడ్త్ ఏమీ చూపించదు అండ్ మనకి CPU కూడా పెద్దగా అవసరం ఉండదు. నెక్స్ట్ డైనమిక్ రూటింగ్లో ఇది ఆటోమేటిక్గా రూటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ని అదే నేర్చుకొని అదే అప్డేట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఆల్గోరిథమ్స్ లైక్ Bellman-Ford అండ్ Cisco ఇలాంటి ప్రోటోకాల్స్ని యూజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇది టెక్నాలజికల్ చేంజెస్కి క్విక్గా అడాప్ట్ అవుతుంది. డైనమిక్ రూటింగ్ ఇది హైలీ స్కేలబుల్ అనమాట, అంటే పెద్ద నెట్వర్క్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ప్రాపగేషన్ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది రూటర్స్లో. నెక్స్ట్ ఇది మెమరీ ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది, బ్యాండ్విడ్త్ కూడా ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది ఆటోమేటిక్గా చేసుకోలేదు. స్టాటిక్ మెమరీ ఆటోమేటిక్గానే చేసుకోవచ్చు. డిస్టెన్స్ వెక్టర్ రూటింగ్ అనేది ఒక డైనమిక్ రూటింగ్ ఆల్గోరిథం అనమాట. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే షార్టెస్ట్ పాత్ కనుక్కోవడానికి. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద Bellman-Ford అల్గారిథం. ఇందులో రూటింగ్ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది. రూటింగ్ టేబుల్లో
డిస్టెన్స్ అంటే హోప్ కౌంట్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ హోప్ కౌంటర్ అనేది ఉంటుంది. రూటర్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది రూటింగ్ టేబుల్స్, ఎందుకంటే మనకి నెట్వర్క్ రూటింగ్స్ అనేవి ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్కి ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి. అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ మ్యాక్సిమం 15 హోప్ కౌంట్, అంతకు మించి వెళ్ళినందుకు మనకు అన్రీచబుల్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్. డిస్టెన్స్ అంటే ఒక కౌంటర్కి ఇంకో కౌంటర్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ అనమాట, అంటే ఎంత ట్రావెల్ అవుతుంది అనే దాన్ని డిస్టెన్స్ అంటాము. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి హోప్ కౌంట్ని యూజ్ చేస్తాము. అలాగే వెక్టర్, ఇక్కడ వెక్టర్ అనేది డిస్టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అలాగే డిస్టెన్స్ వెక్టర్ రూటింగ్ని మనం రూటర్స్ బై రూమర్ అంటాం, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క రూటర్కి కంప్లీట్ నెట్వర్క్ టాపాలజీ గురించి తెలియదు, దానికి జస్ట్ నైబర్ ఒక రూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తెలుసు. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రూటింగ్ బై రూమర్ అని అంటాం. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోటోకాల్. రూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోటోకాల్ ఎందుకు మనం యూజ్ చేస్తామంటే స్మాల్ నెట్వర్క్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. దీని ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే రూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోటోకాల్ అనేది హోప్ కౌంట్ని మెజర్ చేస్తారు. ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్కి ఇది అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎంతవరకు అంటే ప్రతి ఒక్క రూటర్కి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ అయ్యేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం హోప్ కౌంట్ అనేది 15 అవుతుందో దాని తర్వాత వచ్చేది అన్డిజైరబుల్ అవుతుంది. అలాగే మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం రూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోటోకాల్ 2ని యూజ్ చేస్తాము, ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టీ క్యాస్ట్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. అలాగే ఇది మోర్ ఎఫిషియెంట్ కాబట్టి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి మనం రూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోటోకాల్ 2ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ డిస్టెన్స్ వెక్టర్ రూటింగ్ వర్క్స్. ఇప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ వెక్టర్ రూటింగ్ వర్క్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూస్తాం. ఫస్ట్ ఎలా అంటే రూటర్స్ అన్ని ఒక ప్లేస్లో ఉంటాయి, అప్పుడు తనకు నెట్వర్క్ అనేది సరౌండింగ్ మాత్రమే తెలుసు కాబట్టి అప్పుడు హోప్ కౌంట్ అనేది 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ హోప్ కౌంట్ అనేది 1 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు. తర్వాత ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్కి ఏమవుతుందంటే కౌంటింగ్ అనేది రూటర్ కౌంటింగ్ అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. స్టెప్ 3 వచ్చేసి టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్. ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎంతవరకు జరుగుతుందంటే రూటర్స్ అన్ని సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అప్డేట్ చేసుకునేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 4 వచ్చేసి డైరెక్ట్ కన్వర్జెన్స్, అంటే ఆల్ రూటర్స్కి సేమ్ అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేంత వరకు జరిగే ప్రాసెస్ని కన్వర్జెన్స్ అంటాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా R1, R2, R3 ఉన్నాయనుకో, R3కి R1 ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఫస్ట్ R3 అనేది R2ని అడుగుతుంది అనమాట, R1 ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మనకి R2కి ముందుగానే R1 ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు కాబట్టి R3 అనేది R2ని డైరెక్ట్గా కలుస్తుంది. అప్పుడు మనకి R3 నుంచి R1తో ఒక వే అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ లిమిటేషన్స్. ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఈజీ కాన్ఫిగరేషన్, దీన్ని మనం ఈజీగా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ ఫ్యూ కమాండ్స్తోనే మనం చేయగలుగుతాం. అలాగే ఇది తక్కువ రిసోర్స్ని యూజ్ చేస్తుంది, CPU కానీ మెమరీ కానీ తక్కువ యూజ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇది స్మాల్ నెట్వర్క్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇందులో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ రూట్ అప్డేట్స్. ఎప్పుడైనా ఒక పాత్ అనేది ఫెయిల్ అయిందనుకో ఆటోమేటిక్గా ఇంకో పాత్ని చూస్ చేసుకుంటారు. ఇది దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ అనమాట. అండ్ లిమిటేషన్స్ వచ్చేసి స్లో కన్వర్జెన్స్. అప్డేట్ అవ్వడం వల్ల టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఈ టైంలో ఒకసారి మనకి ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రావచ్చు. తర్వాత ఇందులో రూటింగ్ లూప్స్ ఫామ్ అయ్యేకి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు 15 అనేది ఒక మ్యాక్సిమం హీట్ కౌంట్, అంతకంటే మించి పోయిందనుకో కొన్నిసార్లు అది ఇన్ఫినిటీకి అంటే అదే లూప్లోనే తిరుగుతూ ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఉంటాయి. అలాగే హై బ్యాండ్విడ్త్ ఓవర్లోడ్, అంటే ఇప్పుడు 30 సెకండ్స్కి అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ని కన్స్యూమ్ చేస్తుంది. అలాగే దీని ఒక లిమిటేషన్ మ్యాక్సిమం 15 హోప్స్ మాత్రమే. 15 హోప్స్ని దాటినందుకు మనకి అన్రీచబుల్ అవుతుంది. Real world applications of network topology, software networks, educational labs, legacy systems. So
Soho networks అంటే ఏంటి అంటే స్మాల్ ఆఫీస్ ఆర్ హోమ్ ఆఫీస్. ఐడియల్ ఫర్ స్మాల్ ఆఫీస్ ఆర్ హోమ్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ విత్ సింపుల్ నెట్వర్క్ లేఅవుట్స్ అండ్ మినిమల్ రూరల్ కౌంట్. హోమ్ ఆఫీస్లో కానీ స్మాల్ ఆఫీస్లో కానీ చూస్తే మనం తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డివైసెస్ కానీ తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ ఆఫీస్లలో చూస్తే కంప్యూటర్ మొబైల్స్ తక్కువ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి సోహో నెట్వర్క్స్. ఎడ్యుకేషన్ ల్యాబ్స్ widely used as a learning tool in computer networking courses to introduce dynamic routing and routing tables. ఎడ్యుకేషన్ ల్యాబ్స్లో స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో అండ్ యూనివర్సిటీస్లో మనం యూజ్ చేసే నెట్వర్క్ టాపాలజీని యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ప్రింటర్స్, కంప్యూటర్స్, సర్వర్స్, నెట్వర్క్ సర్వీసింగ్ వీటన్నిటిలో నెట్వర్క్ టాపాలజీని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఏంటి అంటే నెట్వర్క్ టాపాలజీని ఒక టైప్ ఆఫ్ టాపాలజీని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. స్టార్ టాపాలజీ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. స్టార్ టాపాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటర్నెట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు router is connected to switch is also connected to many of the computers. ఇక్కడ స్విచ్ అనేది సెంట్రల్ డివైస్. స్టార్ టాపాలజీలో వచ్చేసి సెంట్రల్ డివైస్కి అన్ని డివైసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తాము. లెగసీ సిస్టమ్స్ ensures compatibility in older networks with hardware that does not support resource heavy modern routing protocols. లెగసీ సిస్టమ్స్లో వచ్చేసి స్పెసిఫిక్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ని యూజ్ చేస్తాం. బస్ టాపాలజీ అండ్ రింగ్ టోపాలజీని యూజ్ చేస్తాం. బస్ టాపాలజీ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ కేబుల్ ఉంటుంది. సింగిల్ కేబుల్కి మెనీ ఆఫ్ ది డివైసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. తర్వాత రింగ్ టోపాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక కంప్యూటర్ ఇంకొక కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఆ కంప్యూటర్ ఇంకొక కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. లైక్ దట్ సిరీస్ సర్క్యూట్. ఒక కంప్యూటర్ అనేది ఏదైనా నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ కూడా వర్క్ చేయలేదు. లింక్ స్టేట్ రూటింగ్. DDR అంటే ఇది ప్యాకెట్స్ మీన్స్ డేటా. DDR ఏమి యూజ్ చేయాలి అంటే డిస్టెన్స్ అండ్ లైట్ వెయిట్ మెమరీ ఫుట్ ప్రింట్. DDR LSR means లింక్ స్టేట్ రూటింగ్. SPF అల్గారిథం నాలెడ్జ్ వచ్చేసి DDR లో ఏంటంటే ఒక రూటర్కి తన యొక్క అర్థం తెలుస్తుంది. అండ్ LSR లో ఏంటంటే మ్యాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలుస్తుంది. DDR వచ్చేసి కొంచెం స్లోగా వర్క్ చేస్తుంది కంపేర్ టు LSR. DDR లో ఫాస్ట్ లో ఏంటంటే ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే A అనేది ఒక రూటర్, B అనేది ఒక రూటర్, ఆ 5 రూటర్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఈ రూటర్స్ కి ప్రతి ఒక్క రూటర్ కి రూటింగ్ టేబుల్ అనేది షేర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ టేబుల్ ఆఫ్ A ఇస్తే A టు A డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 0 కాబట్టి 0, A టు B 5, A టు C వచ్చేసి 2, A టు D వచ్చేసి 3, A టు E అనేది కనెక్షన్ లేదు అండ్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ A టు E వచ్చేసి C అనేది ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఇన్ఫినిటీగా తీసుకుంటాం. తర్వాత B టేబుల్ చూస్తే B టు A వచ్చేసి 5, B టు B 0, B టు C 4, B టు D అనేది కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి ఇన్ఫినిటీగా తీసుకుంటాం. B టు E వచ్చేసి 3. C స్టేబుల్ B టు A వచ్చేసి 2, C టు A వచ్చేసి 2, C టు B వచ్చేసి 4, C టు C 0, C టు D వచ్చేసి కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ, C టు వచ్చేసి 4. లింక్ స్టేట్ రూటింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క రూట్కి టోటల్ యూనిట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది. A టు B అక్కడ సీక్వెన్సీ అండ్ ఏజ్, A టు B అనేది కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి A టు B ఫస్ట్ ఏ స్టేబుల్ తీసుకుంటాము. A టు E అనేది కనెక్ట్ అయ్యింది. A టు B వచ్చేసి 4, A టు E వచ్చేసి 5. అది B టేబుల్. B టు A కనెక్ట్ అయ్యింది, B టు F కనెక్ట్ అయ్యింది, B టు C కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి డిస్టెన్సెస్ అక్కడ ఏదైతే డిస్టెన్సెస్ ఉందో ఆ డిస్టెన్సెస్ తీసుకుంటాము. B టు A 4 ఉంది, B టు C 2 ఉంది. Today I'm going to teach you Cisco Packet Tracer, how to use and how to connect 3 routers and 3 switches and 6 pieces using this software.
This software is an open source software which you can virtually connect routers, switches and PCs, and if it is connection success, we will implement in the physical way. Okay. For the search command, we use 2911 routers. Place here in the workspace, and you will see here 3 routers over there, and these routers are 211 mode, 2911 means these routers use gigabit Ethernet 0x0 or 0x1 or 0x2, which can transfer 1000 MB per second, a lot of MB, right? And just a second. Yeah, here we see 3 routers and we need switches, right? Click this, and yeah, with we see 2960 switch. Place 3 switches here. Next, end device, we want 6 pieces, right? Click and drag here, click and drag here, click and drag here. 3 pieces over there. Next 3 pieces. Yeah. In the workspace, we will see 3 routers, 3 switches, and 6 pieces. Now we want to connect these all with copper stripe. For that, we use simply here automatically choose connection type, which automatically chooses connection type by, and select this and click this and click this. Save method for any connections. It is better to use automatically. Choose connection type. Here we use switches because there are number of end devices which are connected to switch, and these switches acts as an intermediary which transfers data or arrange data to transfer to the router and receive data. And we connect routers 02007. Yeah, here we see we connected with the copper straight through, but here we need to transfer data. For that, we want to establish the IP configuration for each part. Now here we want to send data, which the data is sent in the packets, small packets. So here PC, click on the PC0, desktop, click on the desktop, and IP configuration. Here we see the IP address of netmask and default IP. We have to enter this. 192. For that we use 192.168.10.2, and subnet mask is automatically selected, and we have to enter the default gateway, same as IP address 192.168.10. But at the last a small change, 10.1. Close here, and same process is repeated. 192.168.10.3. Next device, because automatically select subnet mask and default gateway. 168.10.1. This default gateway is the same for both PCs here.
Here you see, because these both PCs are connected to one switch, so we have to give same default gateway address. Now IP configuration 192.168.20. Here we see in before we see here 10, now 20, because we have to give different IP addresses for each PC. The subnet mask is 7. What is this? And open this PC phone. IP configuration 192.168.20.3. Subnet mask is same as well. And next 192 is missing. Moment. 192.168.20.1. Now close this tab. Now move on to the next PC2. 192.168.30.2. Here we see 30.2 for switch another switch 0 PCs. We see then 192 dot just a second, please listen. 192.168.10. And before and switch 1 another switch 1 PCs. We see 20.2. Now we use 30.2. Default gateway is same as IP address but a small segment last. Yeah. Now just start and PC file desktop configuration. Now we have successfully given the IP address, subnet mask, default gateway for all ND devices, which means here we given IP host IP configuration for PCs. Then we move on to router interface configuration, which means giving IP address, MAC address, subnet mask for these routers. Here we click router 0 and config. Here we see gigabit Ethernet 0/0. Click on this. Here we say IP address, subnet mask. We have to enter this. Here we use 192.168.10.0. Small, sorry, 1. Same as subnet mask, and we go on to gigabit 0/1. Here we use 10.0.0.1. Subnet mask is 255.255.255.2. And we close this tab and move on to the one configure 0/0 and enter this 192.168.20.1. Here we now see 192.168.20.1. We've seen this before in PCs. Yeah, right? Subnet mask. So subnet mask there. So sorry. Here you can see configuration. Yeah, default gateway. Use same default gateway, right? Here their default gateway, here IP address.
for gigabit Ethernet 0 we use 10 volt 0.0.2. Supply mask is 253 what is explained, and we move on to gigabit 0/2 because let's see here no other router beside this one. Here this router is connected to router 1, so we enter up to gigabit 0/1, but for the router 1 we have to enter up to 0/1 because gigabit 0/1 for this one and gigabit 0/5 this two, 0/2 this one for connection purpose. Enter already we entered once. 0/0, 0/1, 0/2. Now we enter 0. For this we use 20.0.0.1 and second mask is 255.25. Yes, we close this one, but the connections are not established till right now. We move on to the router 2 gigabit 0/0. Here we enter 192.168.30.1. Subnet mask is same as IP configuration 20.0.0.2. Subnet mask is 255.255.255. So yes, one important thing, you have to on this port status for connecting purpose. Same as this one, on this port status, on this. After on, you see clear differences here. No connection has established. Here connection has established between switch 1 and router 1. Once we verify this port status, yes, on. Now we move on to router 0. We will on this switches. Yes, you can see this on. Here the connections are established, but for transferring here to here we have to give dynamic RIP routing configurations for the routers to allow the routers to share routes automatically. We use this dynamic RIP routing configuration on each router. For here we use routing RIP, and we will add some configurations and configurations here 192.168.10.1 for that. For sharing data, can add this. Yeah, that's one. 1.0.0.0. Add this one. Yes. Click on the router 1 and go to configuration tab and go to RIP. Click on the RIP and click here 192.168.20.0. Add this one, and we will add another IP addresses. Add this one and 20.0. Add this one. We close this one. Let's move on to the router 2
configure RIP. Here we add 192.168.30.0 and this one, and 20.0.0.0 and this one. Yeah, okay, close this tab. Here we see the all connections as established. After that we have to wait 30 seconds for connecting on, because it's virtual lab now. Here we see all read buttons. Here we click on this PC0 command prompt. Here we want to send a data from PC0 to PC1. We have to know the IP address, right? So you see here, here we see 192.168.20. Remember this one. Okay, click on the PC0 desktop and command prompt. Okay, enter this 192.168.20.2. Enter. Wait a few seconds. Here we see packets ping statistics for 192.168.20.0, sent 0, received 0, lost 4. Here we see 100% loss. For successing this, we have to see 0% loss. Once we check all the connections, here click on this. Here we enter down right one. Here is one connectors. Let's see here on right. Let's close this one. And run this. And run this configuration. Yeah, enter the right one. And run PC1 configuration. Yes. All that right. Enter the right. Yes, we enter the buttons and we go up to unswing. That's 0/0. Yes, turn on status. Yes. Yeah. We enter the right. Let's go to the left button. 0/0/0. 30.1. Okay. All connections are fine. Once we verify, click on this, come to desktop, command prompt, then we try to enter again. Ping 192.168.20.2. Destination was unreachable. The first time up. Once we try sending the 19, then 192.168.10.3. Here we see packets are replying from, here we see
packets sent 4, received 4, lost 0. Here we see the transferring of data in packets all successful, but the here we transferred here to here. It was success, but PC0 to PC1 is not success. Once we do this, try to sending to PC0. Here's the mistake. We entered the wrong IP address here, so we have to remove this and add correct IP address 192.168.20. And this one we try to send from PC0 to PC1. Here the IP address is 192.168.20.2. So remove this one, look on the PC0 desktop command prompt and try this one. 192.168.20.g. Yeah, you see here packets sent is 4, received 4, lost 0. So connection has established by. So all connections are established. This is this experiment. We use here 3 routers of 2991 and 3 switches of 2964 and 3 and 6 end devices. We send data in packets here. The connection has established. For checking purpose, we used PC0 to PC2 command prompt. This is the indication loss 0% loss. That means data is lost last. Successfully transfer from PC0 to PC1. So the experiment has successful. Thank you.